Welcome back to Pratik Academy. In previous video, we have started our new chapter, that is gravitation. In this video, we will study next point in this chapter, that is Kepler's law. These laws are proposed by Johannes Kepler. Okay. He was great astronomer and mathematician from German in 16th century. Okay. He collected the data which was available at that time regarding planetary motion and positions of different planets, and after collecting that data and studying that data carefully, he proposed three laws. Regarding planetary motions. And these laws are known as Kepler's law. Okay. So these laws are called as Kepler's law. These laws are related to planetary motions, and these laws are stated by Johannes Kepler during 16th century. Okay. So before going to study what are these three laws, let's study one important figure or geometrical figure or important figure in geometry, that is ellipse. इलिप्स बद्दल आपण थोडी माहिती घेऊया, कारण हे जे लॉज आहेत त्यामध्ये आपल्याला इलिप्स हा पॉईंट लागणार आहे. इलिप्सला आपण इलॉंगेटेड सर्कल असंही म्हणू शकतो. इलॉंगेटेड सर्कल हे फक्त आपल्या सिम्प्लिफिकेशनसाठी आपण त्याला इलॉंगेटेड सर्कल असं आपण म्हणू शकतो. सो व्हॉट इज फर्स्ट सर्कल? सर्कलमध्ये काय असतं? देर इज वन सेंटर अँड इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम दिस सेंटर. दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कल. सर्कलमध्ये काय असतं? एक सेंटर, देर इज वन सेंटर अँड दिस distance from center to any point on circle is called as a radius. सर्कलची प्रॉपर्टी काय? दिस डिस्टन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, और दिस रेडियस फॉर गिवन सर्कल इज कॉन्स्टंट, अँड त्याची व्हॅल्यू काय असतं? एकच. इथं जर आपण 10 सेंटीमीटर घेतली तर दिस रेडियस इज अगेन 10 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज कॉन्स्टंट फॉर सर्कल. नाव व्हॉट इज इलिप्स? तर इलिप्ससाठी आपण काय वर्ड यूज केला? इट इज इलॉंगेटेड सर्कल. मग कसं असेल ते? वेन यू कॉल इलॉंगेटेड सर्कल देन ते काय असेल? थोडी अशी डायग्राम आहे. elongated diagram. So this was a circle and elongation झालं सर्कलचं एका साईडला, then it is elongated circle. This elongated circle is nothing but our ellipse. Okay, so this shape I have drawn with black sketch pen here is called as a ellipse. So ellipse मध्ये बघितलं तर डिस्टन्स सेम आहे का? नाही. दिस डिस्टन्स
and this distance is different. This is the shortest distance. हे काय सगळ्यात शॉर्ट डिस्टन्स आहे. ओके, and this is longest distance. This is longest distance. This shortest distance is also called as minor axis. Okay, terminology बघून घ्या व्यवस्थित. The shortest distance in case of ellipse is called as a minor axis. Okay, then this longest distance or longest axis is called as a major axis. तर ह्या शॉर्टेस्ट डिस्टन्स भोवती इलिप्सचे काय झाले सिमेट्रिकल पार्ट्स झालेत आणि मेजर ॲक्सिस भोवती पण काय झाले इलिप्सचे सिमेट्रिकल पार्ट्स झालेत. ओके, then there are two important points here and here on major axis. We call them as a focus, f1 and f2. Collectively we call them as a foci. सिंगल असेल तर फोकस, त्याचं मल्टिपल जर झालं तर फोकाय. देर आर टू फोकाईज. and what is the property? सर्कलला प्रॉपर्टी काय होती? डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज ऑलवेज कॉन्स्टंट फ्रॉम सेंटर. तर इन केस ऑफ इलिप्स इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय? इफ आय टेक एनी पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, आपण कोणताही एक पॉइंट घेतला, सपोज वी हॅव टेकन पॉइंट ए, सपोज दिस इज अ पॉइंट बी, देन सपोज दिस इज अ पॉइंट सी. तर काय केलं, इफ यू जॉइन दिस f2a and f1a हे ॲडिशन केली, काय केलं a f2 दिस डिस्टन्स प्लस a f1 ह्यांची सम केली. इन सेकंड पॉइंट इफ यू जॉइन दिस f2 विथ पॉइंट b and f1 विथ पॉइंट b and ॲडिशन केली, म्हणजेच bf2 प्लस bf1 जर केलं, then we will observe that this sum is constant. Okay, if you take any point, suppose we will take point on other side, जर आपण जोडलं here, then also we will get that cf2 प्लस cf1 हे डिस्टन्स काय ह्यांच्या इतकंच आहे. दॅट मीन व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी? द डिस्टन्स ऑफ सम ऑफ डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ellipse from foci is always constant. So this is the important property. Okay, so this shape is called as a ellipse. Ellipse is having two axes, minor axis, major axis. First, what is the axis? Axis is the line about which it is symmetrical. So there are two axes here, minor axis and major axis. Then ellipse is having two foci, f1 and f2. And what is the property of ellipse? That is, if you take any point on ellipse and take its distance from foci and take sum of these two distances, then sum of their distances is always constant. Okay, so this is the important property. Now let's see what are the Kepler's three laws. So let's start Kepler's first law. What is the Kepler's first law? So
I will write here Kepler's first law. So what is this law? Law states that the orbit is important again. The orbit of a planet is an ellipse. Orbit of a planet is an ellipse with the sun is at one of the foci. म्हणजेच हे सन प्लॅनेटची जी ऑर्बिटरी मोशन आहे, जी रिव्हॉल्विंग मोशन आहे अबाउट सन इज इन फॉर्म ऑफ इलिप्स. ही सर्क्युलर नाही, मोशन कशी आहे इलिप्टिकल आहे. अँड विथ अगेन त्यामध्ये कंडिशन काय की विथ सन इज ॲट वन ऑफ द फोकाय. जे सपोज त्यांनी काय सांगितलं, सपोज इज द सन and planets are revolving around the sun, and this orbit is not circular. This orbit is not circular. हे orbit क्या है? Circular नहीं. Then what is the shape of orbit? The shape of orbit is elliptical. Okay. Shape of orbit is elliptical, and with sun is at one of the position of one of its foci. म्हणजे ही जी मोशन आहे प्लॅनेटची ही अलॉंग द इलिप्स होत आहे, आणि ही जी मोशन आहे त्यावरून जो इलिप्स तयार झाला त्या इलिप्सला किती फोकस असतात? दोन. एक मेजर ॲक्सिसवरती ह्या बाजूला आणि दुसरा ह्या बाजूला. तर ह्यापैकी एका फोकसच्या पोझिशनला कोण आहे? सन आहे. असं स्टेटमेंट कोण सांगितलं? केपलर्स फर्स्ट लॉ. सो दिस ऑर्बिट इन विच प्लॅनेट इज रिव्हॉल्विंग इज इलिप्टिकल अँड सन इज ॲट वन ऑफ द फोकाय ऑफ दिस इलिप्टिकल मोशन. दिस इज केपलर्स फर्स्ट law. So what is the important here? Planets are not revolving in circular manner. Circular manner मध्ये planets revolve होत नाहीत, or sun is not at the center of this circular motion. Instead, according to Kepler's law, planetary motion is elliptical. Planetary motion कशी आहे? Ellipse shape or elliptical असं आपण म्हणू शकतो. And sun is at the position of one of its foci. Okay, so this is Kepler's first law. Okay, this is important one. Then second law is Kepler's second law. So first write statement here. What it states: the line joining the planet and sun sweeps equal areas in equal interval of time. Equal interval of time. So this is the Kepler's second law. So what is याचा अर्थ काय होतं? Let's draw again figure. We know that planets are revolving in elliptical orbit. Okay. And where is sun located? Sun is located at one of its focus. So this is
location of sun here. Now consider this orbit is of our earth. अर्थ काय होतं आहे, ह्या ऑर्बिटमध्ये, इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये अराउंड सन काय होतं आहे, रिवॉल्व होतं आहे और रिवॉल्यूशन करतं आहे. सो सपोज ॲट एनी इन्स्टंट अर्थ इज हियर, okay, and suppose this is the point A. After some time, suppose एक वीक नंतर पोजिशन ऑफ अर्थ इज हियर. आफ्टर 1 week, suppose अर्थ कम्स टू पॉइंट बी आणि आपण लाईन जॉईन केली, सन अँड ए पोजिशनची लाईन. सो दिस इज द लाईन जॉईनिंग प्लॅनेट अँड सन. इन 1 week प्लॅनेट इज मुव्हिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आणि आपण ही लाईन जॉईन केली. then what is the area swept here, ही एरिया काय केली, प्लॅनेटने कवर केली ड्युरिंग 1 week. okay, it is important, time interval is 1 week here. Suppose after few months, this is the position of our earth, and now in 1 week earth is moving from point C to point D. एक महिन्यानंतर काय झालं, अर्थ पॉइंट सी पासून पॉइंट डी पर्यंत मूव्ह झाली. लेट्स सी दिस इज अ पॉइंट. देन join this line. Now this area is again area swept by planet in same interval of time, 1 week. Suppose this area is called A1, this area is A2. Then according to second law of Kepler, this area A1 is equal to A2. The area covered by planet during travel of same period is same according to Kepler's second law. The line joining planet and sun sweeps equal areas in equal on interval of time. Suppose planet जर इथं असेल E पॉईंट आणि 1 week मध्ये प्लॅनेट F पॉईंटला गेला आणि पुन्हा आपण ह्या 2 पोझिशन्स विथ सन जोडल्या आणि हा जर एरिया बघितला तर हा एरिया आणि हा एरिया काय असेल, अगेन सेम. तर फिगरमध्ये ॲक्च्युअल दिसत नाही बिकॉज इट इज नॉट विथ मेजरमेंट फिगर केलेली नाही आहे, बट दिस इज द लॉ. ॲक्च्युअलमध्ये काय ह्या एरिया सेम आहेत अकॉर्डिंग टू लॉ. सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर. देन थर्ड लॉ, it is very important law for Newton's theory of gravitation. So what is the law? The law states that square of, this is Kepler's third law, Kepler's third law. Okay. What is law? The square of period of revolution, square of period of revolution of a planet. okay, बुक मध्ये वर्डिंग थोडी चेंज आहे. द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन, इट्स म्हणजे कोणाचंच, प्लॅनेटचं. सो हॅव चेंज दिस. द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड द सन, around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet
from from sun. What is law? The square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from sun. So here there is a new term. What is mean by period of revolution? Period of revolution म्हणजे काय? एखाद्या प्लॅनेटला सनच्या भोवती एक रिव्हॉल्युशन पूर्ण करण्यासाठी ओके पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन around planet is called as a period of revolution. Okay. So what is period of revolution? This is the time required to complete one revolution around sun is called as a period of revolution. तर अर्थचा विचार केला, अर्थ म्हणजेच पृथ्वीचा पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन किती असणार आहे? सनच्या भोवती एक रिव्हॉल्युशन पूर्ण करायला अर्थला किती वेळ लागतो? तर वी नो दॅट इट इज 1 year or it is equal to 365 days or we can say 52 weeks or we can say 12 months. It can be anything, but this time is constant for earth. Okay, and what is the law says here? The square of period of revolution, that is time. Period of revolution is the time, so square of this time period, t square, of a planet around the sun is directly proportional to the cube. Okay, कुणाचा क्यूब? मीन डिस्टन्स. Okay, because planets are not revolving in circular manner. डिस्टन्स जर प्लॅनेटरी मोशन सर्क्युलर असेल तर काय झालं असतं? डिस्टन्स इज ऑलवेज कॉन्स्टंट, बट हिअर distance is not constant, distance is always changing from sun. Okay, here note that distance is always changing from sun, so we have taken mean distance, and mean distance चा काय घ्यायचा आहे? cube. Suppose we take distance as r, then cube, and this is always constant, that is t square. If we change proportionality sign, then suppose say this is a k and r cube, then this t square upon r cube is always constant. So this is Kepler's third law. Okay, so there are three laws of Kepler. First law tells us that planetary motion is not circular but it is elliptical in manner, and position of sun is at one of its foci. So this is simple one, easy. Second law states that when planet moves from one position to another position, then area swept by this planet is equal in equal intervals. Okay, then third law states that the time period of revolution of a planet around the sun is square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of mean distance. So these are three laws. There is a limitation of these laws. What is the limitation? Limitation is that these laws are based upon the data collected by pure observations. So data on which these laws are proposed is based upon purely observation. Okay, there is no any mathematical proof here for this
laws, but these laws are very important because these laws are हे लॉज काय झाले न्यूटन्सच्या ग्रॅव्हिटेशन थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनसाठी बेसिस ठरले. सो these laws are very important. In our next video we will discuss about Newton's universal law of gravitation. For that purpose these laws are very important. Okay, so in this video we have discussed about Kepler's 3 laws about planetary motion. If you like this video, please subscribe our channel and share this video with your friends, and thank you for watching this video.